Imagina por un momento que vas navegando tranquilo por el Caribe. El sol brilla. El mar está en calma y todo parece ir bien. De repente, unos hombres armados te abordan. Te sujetan contra la madera humida de tu propio barco y, sin mediar palabra, te cortan la oreja de antaja. Luego, el capitán enemigo te mira, sostiene tu oreja sangrante en su mano y te suelta una frase que jamás podrás olvidar. Y dile tu rey que lo mismo lo harás y lo mismo es atreve. Esto no es el guion de una película de piratas. Esto pasó en la vida real, en 1731. El hombre que perdió la oreja es llamaba Robert Jenkins. El que es la cortó, un español de armas tomar. Y esa oreja, metida en un frasco de alcohol 7 años después, desataría la guerra más brutal que el Caribe jamás había visto. Pero seamos sinceros. ¿Una guerra por una oreja? Por supuesto que no. Inglaterra lavaba años mirando de reojo el Imperio Español. Sus puertos, sus rutas, su oro. Necesitaban una excusa. Y la oreja de Jenkins fue la meca perfecta. En 1739, el rey Jorge II declaró la guerra a España. El objetivo estaba claro. Arrebataros la joya de la corona americana, la ciudad más importante del Caribe. Cartagena de Indias. Para Inglaterra, esto era un trámite. Una formalidad. Su poderío naval era el más grande del mundo. Nadie podía detenerlos. Nadie. Pero había un problema. Un problema que cojaba. Que tenía un parche en el ojo. Que arrastraba una pierna inútil y un brazo vacío. Se llamaba Blas de Lezo. Aunque en la marina española lo dicen medio hombre. Y aunque le faltaban países, su cabeza funcionaba mejor que la de cualquier almirante inglés. Mientras en Londres acuñaban medallas celebrando la victoria que aún no había ocurrido, Blas de Lezo llegaba a Cartagena. Miró las murallas, sintió el calor húmedo del Caribe y supo que aquello no sería una batalla. Sería una trampa. Y los ingleses, pobres ilusos, estaban a punto de caer de lino en ella. El 13 de marzo de 1741, los vigías españoles en las torres de Cartagena quedaron mudos. Primero fue un punto en el horizonte. Luego dos. Luego 10. Luego 100. Pronto, el mar entero volvió negro. No era una flota. Era un monstruo marino hecho de madera y canones. Era la Armada Británica, la flota más grande jamás reunida en la historia. Escucha bien estas cifras porque son para no creerlas. 186 barcos de guerra. 27.600 hombres. 2.000 canones apuntando hacia una sola ciudad. Para que te hagas una idea, era el doble de barcos que la famosa Armada Invincible Española. Era, simplemente, la fuerza militar más aterradora que los mares hubieran visto jamás. Al mando de esa bestia había el almirante Edward Vernon. Un tipo engreído, con la leche en los ojos y el pecho inflado de soberbia. Meses antes había aplastado Portobello, en Panamá, y eso lo había subido a la cabeza como el peor de los rones. En Londres lo adoraban. Había calles con su nombre. Lo dedicaban banquetes y, lo más insultante, habían acuñado medallas con su cara. En esas medallas aparecía Blas de Lezo, el almirante español, arrodillado a los pies de Vernon, rindiéndose como un perro apelido. Vernon mismo había escrito a Londres diciendo, la ciudad será en cuestión de días. Los españoles son gallinas asustadas. Pero Vernon no sabía una cosa. En front no tenía gallinas. Tenía lobos. Lobos viejos, heridos, pero con los dientes más afilados que nunca. Frente a los 186 barcos ingleses,
Blas de Lezo apenas podía contar con seis navios de línea. Frente a los 27.000 hombres, él tenía 3.600 soldados, muchos de ellos milicianos sin experiencia. Pescadores y artesanos que nunca habían disparado un cañón en su vida. La diferencia era tan ridícula que parecía una broma cósmica. Y sin embargo, Lezo sonría, porque sabía algo que Vernon ignoraba. En la guerra, no siempre gana el que más tiene. Gana el que mejor juega sus cartas. Y Lezo tenía unas bajo la manga. El terreno. Cartagena no era un puerto cualquiera. Era una trampa naturalina de bajos fondos, canales estrechos y corrientes traicioneras. Lezo ordenó hundar sus propios barcos en la entrada de la bahía, bloqueando el paso. Desmontó los cañones de sus naves y los colocó en puntos estratégicos. Convirtió cada rincón de la ciudad en una fortaleza improvisada. Lo que venía no sería una batalla. Sería una masacre. Pero aún no sabíamos de quién. Vernon, confiado como un niño con un juguete nuevo, ordenó el primer ataque. El objetivo era tomar el fuerte de San Luis de Boca Chica, la primera línea de defensa española. Sus oficiales le dijeron que sería pan comido, que los españoles fuerían al primer canonazo. Creso error. Durante 16 días y 16 noches, el cielo de Cartagena se volvió naranja. Los 2.000 cañones británicos no pararon de rugir. Las balas caen sobre el fuerte como granizo infernal, destrozando las piedras, levantando polvo y muerte. Pero cuando el humo se disipaba, los españoles seguían allí. Al mando del fuerte estaba el capitán Carlos Desno, un tipo turco como una mula. Con apenas 500 hombres, resistió el ataque de todo un ejército. Once barcos ingleses fueron enviados al fondo del mar por los cañones españoles antes de siquiera poder acercarse a la costa. Once. Pero la sangre no importaba. Los ingleses tenían hombres de sobra. Finalmente, tras 2 semanas de infierno, el fuerte cayó. Desno y sus hombres, lo que quedaba de ellos, tuvieron que replegarse hacia la ciudad. Vernon, Alabama ver la bandera británica ondeando en Boca Chica, no pudo contener la euforia. Inmediatamente envió un correo a Londres. Cartagena es nuestra. Los españoles fueron como ratas. En Londres, la gente enloqueció de alegría. Repicaron las campanas de todas las iglesias. La gente salió a las calles a abrazarse. Se brindó con champán. Las medallas conmemorativas se acuñaron por miles. Inglaterra celebraba la mayor victoria de su historia. Pero había un problema. Vernon no había puesto un pie en Cartagena. No había visto la cara de Blas de Lezo. No sabía que el español no estaba yendo. Solo estaba retrocediendo hacia la trampa final. Las tropas inglesas desembarcaron y empezaron a avanzar hacia la ciudad. Pero el Caribe no es Londres. El calor era asfixiante. De esos que te aplastan los pulmones. La selva era una pared verde y hostilina de mosquitos, serpientes y barro. Los soldados británicos, acostumbrados a los verdes prados de Inglaterra, empezaron a caer como moscas. La malaria y la fiebre amarilla hicieron más bajas, en una semana, que los españoles en un mes. Pero aún así, siguieron avanzando. Porque delante tenían el último obstáculo. El Castillo de San Felipe de Barajas, una mole de piedra en lo alto de una colina. Allí, en la cima, les esperaba Blas de Lezo con apenas 600 hombres. Los últimos 600 hombres que separaban a Inglaterra del dominio de América. Era el 19 de abril de 1741. Una noche oscura, sin luna, pegajosa como boca de muerto. El general Wentworth, lugarteniente de Vernon, reunió a sus mejores hombres.
Iban a acabar con esto de una vez por todas. Unos desertores españoles les habían llevado que el castillo estaba prácticamente vacío. Que los hombres de Lezo estaban desmoralizados, muertos de hambre, a punto de amatonarse. Era la oportunidad perfecta para un asalto nocturno. Wentworth ordenó a sus columnas avanzar en silencio. Levaban escalas de asalto para atrapar las murallas. Levaban la certeza de la victoria en la mochila. Escalaron la colina en la más absoluta oscuridad, con el corazón latiendo a mil, conteniendo la respiración para no ser descubiertos. Llegaron al pie de la muralla. Y entonces ocurrió lo imposible. Las escalas no llegaban. Eran demasiado cortas. Blas de Lezo, el viejo zorro, había ordenado cavar un foso profundo alrededor del castillo. Un de tal que los ingenieros británicos, cegados por su soberbia, habían pasado por alto. Ahora, los soldados ingleses estaban apenados al fondo de un agujero, como ganado esperando el matadero, con las escalas inútiles en las manos. En ese momento, el cielo se incendió. Los cañones del castillo rugieron al unísono. Las murallas escupieron fuego y metralla contra aquella masa de hombres indefensos. Granadas, piedras, acid hirviendo y balas llovieron sobre los casacas rojas. Los gritos de agonía cortaron la noche. El pánico se apoderó de los atacantes. Los que caían por el fuego español eran pisoteados por sus propios compañeros en su desesperada huida. La colina de San Lázaro se convirtió en una rampa de cadáveres. La sangre empapaba la tierra, formando charcos negros bajo la luz de los disparos. En apenas unas horas, los británicos perdieron más de 1.500 hombres. Los mejores soldados de su majestad, la flor y nada del ejército Inglés, yacen destrozados al pie de una muralla que ni siquiera pudieron tocar. Al amanecer, los españoles bajaron del castillo. No para rematar heridos, no. Bajaron para recoger trofeos y munición. El campo de batalla parecía la puerta del infierno. Cuerpos destrozados, armas rotas, banderas hechas girones. Vernon, desde la cubierta de su buque insignia, observó la escena a través de su catalejo. Su rostro, antes henchido de orgullo, era ahora una máscara de incredulidad. Había prometido a su rey una victoria fácil. Había acuñado medallas celebrando una rendición que nunca ocurrió. Y delante de sus ojos tenía el mayor desastre militar de la historia de Inglaterra. Durante un mes más, se negó a aceptar la derrota. Ordenó bombardear la ciudad sin descanso, pero era solo el berrinche de un niño mimado. Las enfermedades seguían diezmando a sus tropas. Los soldados, lo que quedaba de ellos, se amotonaban y se negaban a luchar. 50 barcos ingleses tuvieron que ser quemados y hundidos por sus propias tripulaciones porque no quedaban hombres sanos para manejarlos. Finalmente, el 20 de mayo de 1741 ocurrió. Los últimos navíos ingleses hicieron velas y desaparecieron en el horizonte, igual que habían llegado, pero con una diferencia. Se levaban 11.000 cadáveres en el fondo del mar. La flota más grande jamás reunida contra América fue humillada, derrotada y destrozada por un puñado de españoles medio muertos de hambre y un almirante al que le faltaba media docena de huesos. Cuando los ingleses se fueron, Cartagena era un escuelido humano. Las murallas agrietadas. Las calles vacías. Pero estaban en pie. Habían sobrevivido. España había ganado la batalla más desigual de su historia. Las cifras son para enmarcarlas. Los ingleses perdieron entre 8.000 y 11.000 hombres. Los españoles, apenas 800.
Fue, sin discusión, la mayor humillación que la Royal Navy ha sufrido jamás. Un desastre tan grande que, durante siglos, los libros de historia ingleses ni siquiera lo mencionaron. Pero la guerra no siempre termina cuando caen los cañones. Blas de Lezo, el medio hombre, el héroe de 1000 batallas, no pudo disfrutar de la victoria. Su cuerpo, destrozado por tantos años de guerra, no aguantó más. El 7 de septiembre de 1741, apenas 4 meses después de la retirada inglesa, una epidemia de fiebre amarilla acabó con él. Murió en la misma ciudad que había salvado, en la pobreza más absoluta, sin honores, sin gloria. Y lo peor estaba por llegar. El viri Sebastián de Eslava, el hombre con quien Lezo había compartido el mando, escribió los informes oficiales para el rey de España. En ellos, la figura de Lezo brillaba por su ausencia. Eslava ese levo toda la gloria. Describió la defensa como un mérito propio, y minimizó el papel del almirante Vasco. En la corte, nadie preguntó por él. Blas de Lezo, el hombre que derrotó al imperio más poderoso del mundo, fue borrado de la historia oficial durante siglos. Mientras tanto, en Inglaterra, el rey Jorge II prohibió terminantemente hablar de la derrota. Las medallas que celebraban la victoria nunca se retiraron. Simplemente, se dejaron de fabricar. Y la historia la escribieron los que supieron ocultar sus vergüenzas. Hoy, si caminas por Madrid, puedes encontrar una estatua de Blas de Lezo. Un hombre con el ojo vacío, el brazo colgando y la pierna inútil. Una estatua que nos recuerda que no siempre gana el más fuerte. Que a veces, la astucia, el coraje y la determinación pueden contigo. La Batalla de Cartagena de Indias no fue solo una victoria militar. Fue la prueba de que el espíritu humano, cuando se niega a rendirse, puede humillar al gigante más poderoso. Y que, aunque quieran borrar de la historia, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Porque Blas de Lezo, el medio hombre, le ganó la partida al imperio donde nunca se ponía el sol. Y lo hizo con medio cuerpo, pero con un corazón tan grande que aún hoy, casi 3 siglos después, sigue leyendo en cada piedra de Cartagena de Indias.